Williams Podcast Live. How are you, everyone? Thank you very much for watching this podcast, formerly known as Brilliant Media. Of course, we still have that name as an umbrella for us, but this in particular podcast is called Williams Podcast Live. And today we come to talk about some issues, some stuff that is going on in our industry in Uganda. Normally this podcast normally showcases what is taking place in Uganda in as far as creative and performing arts is concerned. There is an issue, a point about a remix that was produced from a song originally done by Uncle Chumi, MC. She's a lady but calls herself Uncle Chumi. A remix was done from her original song, Gwokutte Gwoba, done a remix with Spice Diana, and later on, things went their own way, and we have had stories where MC Chumi is not satisfied by the results of whatever took place regarding the financial gains or in terms of income. Chumi ngagamba nti kyeyafunamu si kyeyali asuubira. Ba Spice judges bavaayo ne batandika okutwalira Chumi ebigambo ne bamugamba gwe totukanga ne Chumi nalina bagamba tabikanga. Chukina nti ekintu ekyo gwagoberera Williams Podcast Live kyatandikira ku nsonga ya Abitex okuvaayo n'abako ensonga zeeyogera ng'agamba nti nno Chumi yali teyeetaaga Spice Diana kukola naye remix ya luyimba lwe kyali kijjamu kendeezaako kukola ki obuwagizi bwe. Era abantu bangi nnyo ne bavaayo ne bagamba nti oboolyawo MC Chumi yali teyeetaaga remix, nti ebiseera ebisinga lwokola remix etta original version, especially bwe bubanga oli artist ali wansi w'oyo gwokoze naye remix, nti era bookings zo zikendera ne zitandika okubeera wa artist. For example, nti omuntu waba yeetaaga Spice Diana ne Chumi nga Chumi yandimwetaaze kulimba Gwokutte Gwoba, ajja kuleeta Spice Diana amuyimbire ne kalika remix, then okuleeta Chumi agenda okujja okuyimba oluyimba mulokka. Kati baleeta oli gwe yakola naye remix n'ayimba kali n'agattako nezize enyingi agobera Greenland Broadcast. Greenland Broadcast is another channel where we do current affairs and the politics of our country, Uganda, but here we only do creative and performing arts. So kati story ya Chumi nebanga egenda efuuka namulanda nga amabeere g'embwa, buli muntu n'awa opinion ze. Abamu nga bagamba Chumi yakola nsobi, Chumi n'avaayo ne yeemulugunya Spice Diana ompisa bubi, Spice Diana ompisa bubi. At some point Sheila Gashumba n'avaayo Sheila Gashumba n'akubira Chumi najja ku TikTok n'agamba Sheila Gashumba kasita nkubidde biwadde. Kaakati ate embirigo we yavudde kwe kuba nti Spice Diana akeera olunaku olwokuna n'akwata oluyimba lwa Chumi lwayina naye remix ya Gwokutte Gwoba n'agijja ku YouTube channel ye. Abasinga kibadde basinga okugamba Spice Diana kibadde nga jjayo oluyimba lw'omwana omufunirako ssente najjayo oluyimba. Actually okusaba kwasinze kuva nnyo mu ba Spice Gadgets. Kati bw'amala ojjujjayo ate Chumi najja mu kiripu gy'owulidde awo ng'alaga obutali bumativu bwe, ng'agamba waliwo omuntu ayinza obutakwagaliza nga gwe badde akwagaliza kyokka gwe nga nomwagaliza gye nga tatukwagaliza. Kati mixed feelings nalabyeko omu ku ba tiktokers lala ng'agamba nti nno bw'oba wajjayo olimba lw'omwana ku YouTube channel yo n'essente z'obadde olufunyemu nazo zimuwe. So that story is quite a big story, era ebintu ebigitambulirako si byangu nnyo. So osobola okugamba nti nno ekutte wansi ne waggulu. Kati kyetuyinza okukola kirimu kyokka buli muntu kuwa opinion ye, naye nga eyange yeeno. Nze nzikiriza nti buli artist bwe yandibadde nga tannakola mulimu gwonna oba nkolagana partnership collaboration with a fellow artist, wandibadde nga osooka kumanya collaboration yeeyo egenda kuviiramu ekirungi, era nga tonnatunuulira collaboration yeeyo ekirungi oba ekibi kigenda kuviiramu. Buli kintu kyonna ky'ogenda okukola kikole ng'okitadde mu mateeka. Ontegeera bulungi nnyo, ebintu byonna bibeere paper. You should always have agreements or sign some documents of who is responsible for what, who is supposed to receive what in terms of revenues, put together spreadsheets zibeere nga ziri well aligned, nga tewaliiwo nnyo
kukiira bukeezi nkya n'olwandika okukaaba obuzigo bw'ekiro. Ebintu ebyo bw'owuliriza abantu basinza okujja nga boogera about music, ba James Proper, ba Kasirye Card, abantu nga Frank Ntambi, nze n'abalala bangi nnyo. Tuzze nga tugamba abantu tokola bintu nga tolina paperwork. MC Chumi yandibadde complaining olunaku lwaleero nti Spice Dana yamuyisa bubi. Ebintu ebimu bikolebwa mu mateeka, tebikolebwa bukolebwa nti ojja buzina okaayana n'ocomplaininga ng'ate tewataddewo mbeera ekuyamba oluvannyuma okuvuunuka bino byoli mukuyitamu olunaku lwaleero. Ojja kujjukira nti nno waliwo gentleman's agreement, of course ekkirizibwa, waliwo musobola mutual okukkaanya, naye olumu okwewala bino musobola okuyita mu mateeka. So that is it about Chumi. My recommendation is that Chumi alina okukimanya kinsobi yakolebwa wali bwe bayingira mu ndagaano oba mu nkolagana etaali mu bulambulukufu. Oluyimba lugenda ku YouTube yo, nze nfuniramu wa muze wange nduteekayo oba ogenda kumpaaki, because bino bina Chumi byakaayana. Ffe tetumanyi oba bakkaanyako nti yalina okufuna ebintu era ebintu ebyo n'atabifuna. Twamulabako mu kilipu obumu nga basaagasaaga ne Spice Dana n'agamba ngenda kugulira emipiira gy'emmotoka, ate n'alabye Chumi agamba emipiira gyo wagingulira sigiteekanga na ku mmotoka n'ebirala bingi. Era ku gentleman's agreement kwe kuli ne story ya Bebe Cool ne Alex Muhanji bakyali mu kooti. Bebe Cool emirundi mingi abadde nga agenda na performinga ku Comedy Store. This time ku story gyetwogerako yali agenza okuperformingayo, sente ze ne zijja late, n'ava ku kifo nga taperforminze ng'afunyeeko miliyoni emu. Alex Muhanji n'ateeka ku social media n'agamba ategedde lwaki abantu tebaagala Bebe Cool. Bebe Cool n'agamba onzitidde erinnya, n'agenda mu kooti. Actually nga tanagenda mu kooti, Bebe Cool ne tiimu ye ne balawyers be basooka gamba Alex Muhanji ajje emirimu gyonna oba ennyimba content wa Bebe Cool yenna, be it performance or records, azije ku YouTube ye. Alex Muhanji n'aziremezaayo, bali ne bagenda mu kooti aba Bebe Cool. Bwe tutuuse olwaleero nga biremye settling matters out of court nga kigaanye. Nawulidde balawyers ba Bebe Cool nga bo bagamba nti kino Alex Muhanji kyagamba nti revenues zonna zidda wa Bebe Cool ne waba uploadinze ku Comedy Store YouTube channel. Bosi kibagamba bagamba ensonga emu, it is not about the revenues collected from the content put on Comedy Store channel, YouTube channel, but it's about the we did not give you permission to put our clients. Our client never gave you permission to put his content on your YouTube channel. That's where the matter or the argument or the case lies. Bogo bayimirira bagezezzaako byonna okusettling out of court biganye tudda kuki. Ebintu byonna birina okubeera mu documentation. Ebintu byonna gentleman's agreement batono abasobola gituukiriza mu ggwanga erya Uganda. Bwe tuvaako awo wano ku Williams Podcast Live waliwo story ya Fig Gaza yakwatibwa. Wabaddewo sumbuusa eri Alien Skin, Fig Gaza, Palaso alina obutakkaanya bwabadde nga ku on and off mode ne Alien Skin. At some point Fig Gaza n'agenda versus Alien Skin nga beegugulana na Alien Skin. Ne tulabako one time nga emakindi awo Palaso asisinkanya Alien Skin. Kati ate awo bwebidda wabbali ate Fig Gaza n'atabagana na Alien Skin. Ng'ebyo byonna bigenda okubaawo tujja kujjukira nti genesis ya byonna ku story eno ye ya Palaso okusisinkana na Alien Skin yali amuyise embu awakaawe. Palaso bwe yalinayo concert, Palaso n'akuba Alien Skin oluyi lwa Palaso ne luviiramu Alien Skin okubeera springing up ne babaawo ne concert yategekebwa Abitex ku Freedom City. Okuva olwo embiranye nebeerawo era embiranye eyo yatuuka ku climax yaayo ba close to climax peak yaayo. Palaso bwe basisinkana Alien Skin ku show emu ne beesoomooza ne beeyisaamu ebintu byonna bye basobola okweyisaamu omwani ne physical assaults. Kyaddirira Palaso kugenda na bijambiya ewa Alien Skin. Ebyo byonna bimala okubaawo olwayo tuukidde wano nga Fig Gaza ali mu kkomera. Palaso avuddeyo ali mukwano gwa Fig Gaza agamba Fig Gaza nakugamba ove mu bintu ebyo kati bagenze kusanga ng'olina ebisi ewuwo. Nendaba mama wa Fig Gaza nga yeegalira Palaso. Palaso n'avayo n'agamba omwana wo nze nasooka n'omuyamba okumujja mu bintu ebyo yali yeeyisaayisa mbi yali yeekolaakola nga kuolwo tewajja. So ebyo byonna biddawa ku how abaana bonna abali mu ghetto bwe balina okukimanya nti okubeera mu ghetto kyangu nnyo, naye ate okumanya nti bitambula ne crime nakyo kikulu nnyo okukitegeera nti oyinza okuba otambulira mu ghetto naye oluusi repercussions zibeera nene nnyo ku kyo. Twongera okusabira Fig Gaza mudugakawo nalabi nga babadde bamutadde ate bamala ne bamulyawo.
So a lot is happening in the music industry, especially when it comes to the ghetto guys who are doing music as an art. So Songa here on William's Podcast Live, we come to just give you our opinions, sometimes an update on what is taking place in the music industry. Okulaba gwe oyimiriddewa naye ng'ogenda okulaba nti ebyo byonna biddayo ku nsonga emu, biddayo ku nsonga y'okuba nti industry yaffe tenabeera professional enough. Up to now, we have the copyright management system. The copyright management system, of course, we have it, but again, it is supposed to manage, it is a system that is supposed to manage the copyright, but again, the artists, the stakeholders, be it the primary stakeholders, secondary or tertiary, or whatever you want to put it, tebali aware, they are not informed enough to know that even before they go into the amendments, into the system that is supposed to manage the copyright, there is already copyright weri chokola nti abamu ba Hildeman bavayo bwe bagamba nti waberewa amendments nebira naye copyright mu Uganda weri already. Ekizibu kye tulina is enforcement n'oba stakeholders okufuna enough information okutegeera copyright kikaki gye beetaaga oba gwe yange njikola ntya nti mpandiika oluyimba kangende nduwandiisaawa si oluyimba lw'omuntu sina kulubba mu bidongo nembi copy and paste n'ebirala, because copyright is not about wekyofunamu nti copyright only works gwe ng'ofunamu. Copyright also works when you respect other people's content, when you respect other people's brands, when you respect others. Because, for example, tulina abantu wano nebali nkoze ka short era ka clip on Instagram, reel, Facebook, then a short on YouTube and a clip on TikTok about who are the female influencers I've seen so far. That is Winnie Mwaji, Vinka, Azawi, Spice Diana, Remba Namakura. Kati kastokiriza woka kaza nti copyright weri kastola banti bo osobola okuinfluencingira brand ekika ky'amazzi n'ekika ky'amata ekika. It means copyright mweri mu Uganda challenge gye tulina erimu yokka enforcement yekya bulamu, ate ne mu ekyo information tulina ntono fe nga ba stakeholders. So today I think as the Williams Podcast Live, we got to stop there. Let me put a clip for you about how Chumi is feeling about his her remix with Spice Diana. Then we shall proceed from there another time. Thank you very much. Luana osigale mu mberembe. Wabukeredde ku machaga leero Spice Diana nga deletinze remix ya Gwokutte Gwoba ku YouTube. Era kinyongedde era nenkakasa nti mwayina ekigendererwa ekitaali kirungi. Mwakwata oluyimba lwange, familia yange kwerya, nange sawa zino kwendya. Nabagamba ndi mukazi munaku, sirina mama, sirina tata, sirina family. Nembagamba mikwano gyange family yange. Abantu ne banjagala ne bakola oluyimba lwange Gwokutte Gwoba. Ba DJ ne banjagala ba presenter TV radio nga sirina gwe mpadde yadde 10 yadde okutuukirira. Ne mukwata oluyimba lwange ne munkaka, ne mulukola remix, ne mugenda ku studio nga siriyo. Loja nonkubira simu tijangu tukole video. Nentuula nawe nekugamba Loja. Sigenda kugaana kuba nzize mbakolera ebintu bingi kubwerere. Nga temuyina kye mumpa, nenge gwanga limanyi muyina kye mumpa. Nenekola obusolosolo bonna because of Spice Diana. Nga buli wenjagala njogereko eri Spice Diana temumpa budde. Loja ngondaga nyambe gwe. Nawe omuyimbi mubi joli nga gwe Loja. Loja nenkubeererawo nenga simanyi nti oli mukunza nnyira ku bwongo. Loja nga sinabako kyonna kyenjogera ku luyimba lwa remix nakuyita nentuula naawe era no parking emmotoka ewange kamera video zonna nzirina nentuula naawe nenkunyonya nekugamba Loja okuva twakola remix sikyafuna yadde show tukoze tutya. Omuyimbi atrending nze muwadde amasannyalaze bwe nali shootinga video ne Spice yangamba Chumi onyambye maze ebbanga bwetidemu editinga noonya engeri gye nkomawo mu bantu sigiraba nenze nga sibitwala ng'ebyomuwendo kozi nze ng'obulamu bwange sibutwala serious. Loja nentuula nawe nokugamba Loja ndi mukazi munaku, family yange eri yakunze, nyina bembeezaawo nange njagala nnyimirirewo nga Chumi. Netweyambe mu ngeri bweti ne bweti.
Nekugamba Roger nsaba oyita omuyimbi ntuleko naye tuwogere. Roger tewaleeta spice. Bw'otambuleta nakubira ng'omblokinze. Nenkubira Diana nga takwata. Nembeera waawo nenkubira ku bakyali bammwe bemmanyi ab'oku lusegere babanfunire. Babakubira mwagaana okubawa obudde. Roger musobola okusasulira oluyimba lwange. Roger musobola okusasulira obudde bwange. Inze kati essaawa zino munfudde omubi. Chumi ayogera nnyo. Spice si muganda wo, baganda bange mbamanyi. Ekika kyange nkimanyi. Nzize mbabeererawo buli wamufuna obutakkaanya n'omuntu mukubira nze. Gundi olabye kyatukoze katukola bwoti ne bwoti. Nzize nvuma abantu ku lwammwe. Ne kino ngenda kukibagamba nze okutandika okuyimba. Natandika okuyimba nga njagala kwesonyiwa bintu byammwe. Era ne nnyimba era ne mudda mu bintu byange. Tuli bantu bakulu Roger. Music industry ogimanyi. Diana ogimanyi. Temukomye ku olwo. Nemupitanga mu bifo gye sitalina programu nammwe. Nemutandika okundabisizaayo. Abantu bye batamanyi ssaawa zino. Nemunfuula omusiru. Nemunfuula kataala. Ku luyimba olwange. Ku masannyalaze agange. Nze mwampa masannyalaze ki? Wanabitex najja n'avaayo n'ayogera. Nemuŋŋambe byabitex tabitwala nnyo yogera bwoti ne bwoti Roger. Nondaga nti omuyimbi wo mubi. Ebbanga lyonna Roger nga nkolera Diana ozondaga Diana mubi nnyo. Ngondaga nawe tolina kyakkola. Nenkubeererawo nga Roger nempuliriza ky'oŋŋambye. N'ate essaawa zino munfudde kataala munfudde omusiru. Wano twali mu kusaaga nga ngamba emmotoka yange birthday yayo etuuse. Diana baako ky'ogula. Roger n'oŋŋamba mugamba akugulira emipiira. Nze nali sina kye musabi. Nenzia ne mugamba Diana ngulira emipiira. Era ne mugula emipiira emitwalo 6. Sigisanga nako emipiira weegiri. Ne muli babi nnyo nga gye nkomezza. Kiba kibi okubanga omuntu omuyinamu essuubi nga ye tali kuyinaamu. Kiba kibi. Diana wano we bansiba tolina kye wannyamba nga Chumi. Ebbanga lye nkubeereddewo. Wano bwe nategeka mo Steve show. Waŋŋamba sisobola kuyimbira ku eyo stage eringa eya church. Byonna nga bijja binnuma naye nga ŋŋuma nga nsirika. Lwaki muli bantu babi ate nga mwagala abantu babalaga ekifaananyi ekirungi? Kati nsaba bekikwatako bonna batuule nange munsasule. Munsasule. Nalimbye n'omwana omulala artist remix upcoming. Nanfunamu. Nasobola okubeerawo nange nembeerawo. Munsasule. Kaakati ye time byembadde byonna nze nsiriikirira ye time ensi ebimanye. Kuba mwatandise n'okusasula abantu banvume. Nze ne bwe munanvuma ne bwe munaakola ki? Mbadde envume ebbanga lyonna. Nzize nga mpemula ebbanga lyonna. Tamwena kye mugenda kunkola kinnume. Roger bwe nakutuuza naggamba Roger manyi okukola buli mulimu. Manyi okuyiiya. Ensi ze ndaba nga neeyiiya. Nga siriiko omukono gw'abantu.